లండన్కి. సో మేమున్న చోటు నుంచి లండన్కి అయితే ఒక 30 minutes పడుతుంది. మేమున్న చోటు నుంచి లండన్కి అవంతి వెస్ట్ కోస్ట్లో. ఇప్పుడైతే లండన్ ట్రైన్ స్టేషన్లో దిగి, సో ఈ ట్రైన్ స్టేషన్ ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ ద బిజియెస్ట్ ట్రైన్ స్టేషన్ ఇన్ ద యూకే అన్నమాట. ఇప్పుడే ట్రైన్ స్టేషన్లో దిగి బరో మార్కెట్కి వెళ్ళాలి. బరో మార్కెట్కి వెళ్తున్నాం అనమాట. సో బరో మార్కెట్ కదంటే ట్రైన్ స్టేషన్ నుంచి ఇప్పుడు ట్యూబ్ ఎక్కాలి. సో ట్యూబ్ కోసం ఇప్పుడు ఇక్కడికి ఇలా వచ్చాము. సో ఇప్పుడు ట్యూబ్కి మనం టికెట్స్ అనేది ఫిజికల్గా ఉన్న అక్కడ కౌంటర్లో అయినా తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే మనం ఫోన్లో ఉన్న కార్డ్, ఇక్కడ పేమెంట్ అనేది మన ఫోన్లోనే ఉంటుంది. సో మనం ఫోన్లో ఉన్న కార్డ్ జస్ట్ ట్యాప్ చేస్తే ఇక్కడ గేట్స్ అనేది ఓపెన్ అవుతాయి. సో గేట్స్ అనేది ఓపెన్ అయిన తర్వాత మనం ఇలా ఎక్స్కలేటర్లో దిగి మనకి ఏ ప్లాట్ఫామ్ అనేది చూసుకొని మనం వెళ్ళొచ్చు. సో ఇప్పుడు మేము బరో మార్కెట్కి వెళ్తున్నాం కాబట్టి మేము దిగాల్సిన ట్రైన్ స్టేషన్ వచ్చి లండన్ బ్రిడ్జ్ అనమాట. సో లండన్ బ్రిడ్జ్ నుంచి బరో మార్కెట్ అనేది ఒక 4 minutes వాక్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో ఈ యాక్చువల్లీ ట్యూబ్ స్టేషన్ ఏంటంటే నడుస్తూ ఉంటే వస్తూనే ఉంటుంది అన్నమాట ఈ నడక అనేది. సో ఇప్పుడు మేము దిగాల్సింది ట్రైన్ స్టేషన్ లండన్ బ్రిడ్జ్ కాబట్టి, సో లండన్ బ్రిడ్జ్ ట్రైన్ అనేది సౌత్ బౌండ్ ప్లాట్ఫామ్ 5లో ఎక్కాలన్నమాట ట్రైన్ అనేది. సో చూడండి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎక్స్కలేటర్ దిగి మళ్ళీ అక్కడ ఒక టర్న్స్ తీసుకొని అప్పుడు కానీ రాదు మేము వెళ్ళాల్సిన ప్లాట్ఫామ్ అనేది. సో ఇప్పుడు మేము కలిసిన ట్యూబ్ అయితే వచ్చేసింది అనమాట. సో ట్యూబ్ అనేది ఎక్కి సో ఇప్పుడు దిగేసాము కూడా. సో దిగిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ట్యూబ్ స్టేషన్ బయటకు అయితే వెళ్తున్నాము. సో మళ్ళీ ఇలా ఎక్స్కలేటర్లో వెళ్ళి సో ఇప్పుడు ఇలా బయటకు వచ్చామన్నమాట. సో యాక్చువల్లీ ఈరోజు వెదర్ అయితే చాలా బాగుంది. సో మొత్తం సన్నగానే ఉంది అనమాట. సో అందుకని చెప్పి ఎవరు పఫర్ జాకెట్స్ అయితే వేసుకోవట్లేదు. సో మొత్తానికి ట్యూబ్ స్టేషన్ దిగి ఒక 4 minutes వాక్ చేసుకుంటూ బరో మార్కెట్ అయితే రీచ్ అయిపోయామన్నమాట. సో చూడండి అక్కడ వాళ్ళు బరో మార్కెట్ అని చెప్పి పెద్దగా రాసింది కూడా. సో యాక్చువల్లీ ఈ మార్కెట్లో ఏంటంటే యూరోప్లో దొరికిన ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఒక్క డిష్ అనేది దొరుకుతుంది అన్నమాట. సో మేమైతే ఇక్కడికి చాక్లెట్ స్ట్రాబెరీ కోసం వచ్చాము. లండన్లో మోస్ట్ వైరల్ అయిన చాక్లెట్ స్ట్రాబెరీ అనమాట. సో ఆ స్టాల్ కోసం అయితే మేము ఇలా వెతుక్కుంటూ వెళ్తున్నాము. సో మొత్తానికి లండన్లో మోస్ట్ వైరల్ అయిన చాక్లెట్ స్ట్రాబెరీ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసామన్నమాట. సో ఇక్కడైతే పర్ పోర్షన్ వచ్చి 8.50 అనమాట. అంటే దాదాపు 850 రూపీస్ మన ఇండియన్ రూపీస్లో. సో మేమైతే ఒకటి తీసుకున్నాము, ఒక పోర్షన్ తీసుకున్నాము అండ్ దాంట్లోకి ఎక్స్ట్రా సాస్ కూడా యాడ్ చేయించుకున్నాం అనమాట. సో దీని టేస్ట్ విషయానికి వస్తే స్ట్రాబెర్రీస్లో చాక్లెట్ సాస్ అనేది వేసిచ్చారనమాట. సో పర్లేదు, బాగానే ఉంది, ట్రై చేయొచ్చు. బట్ నేనైతే దాని ఒక పోర్షన్ అయితే మొత్తం తినలేకపోయాను.
సో ఇంకా అలా ఒక్కొక్క స్టాల్ చూసుకుంటూ అలా బయటకు వచ్చామన్నమాట. సో ఇంకా బయటికి రాగానే షాడ్ అనేది కనిపించింది. దీంట్లో రెస్టారెంట్స్, హోటల్స్, ఆఫీసెస్ అన్నీ ఉంటాయి. అండ్ దాని పక్కనే కొంచెం ఇలా ఐస్ క్రీమ్ బండి అనేది ఉండింది. సో ఇంకా కొంచెం అలా నడుచుకుంటూ బయటకు వస్తే మనకి ఇక్కడ థేమ్స్ రివర్లో బోట్ అనేది కనిపించింది. సో ఈ బోట్ ఏంటంటే ఊబర్ బోట్ అనమాట. మనం ఎలా ఊబర్లో క్యాబ్ బుక్ చేసుకొని ఎలా వెళ్తామో ఇక్కడ ఊబర్లో బోట్ బుక్ చేసుకొని కూడా మనం వేరే దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ ఇలా ఉంటుంది. సో ఇదే అనమాట లండన్ టవర్ బ్రిడ్జ్. To be true, and when you dance, I'm in the group. You make me move, you make me move. You got it all inside of you. Feel it to be true, and when you dance, I'm in the group. You make me move, you make me move. సో ఇలా లండన్ స్ట్రీట్స్లో నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే నిజంగానే మనం ఫారెన్లో ఉన్న ఫీలింగ్ అయితే వస్తుంది అనమాట ఖచ్చితంగా. సో యాక్చువల్లీ ఈ లొకేషన్ అయితే గుర్తుపెట్టారా? సో ఈ లొకేషన్ అనేది నాన్నకు ప్రేమతో మూవీలో ఎన్టీఆర్ స్టార్టింగ్లో ఇక్కడ ఈ బ్యాంక్ ముందు ఫైట్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇదే అనమాట బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్. సో ఇప్పుడు మేమైతే కెనరీ వాఫ్కి వెళ్తున్నాం అనమాట. సో అలా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు ఈ లొకేషన్ అనేది వచ్చింది. ఇది రోలెక్స్ వాచ్ 3,07,900. 3,80,950. సో ఇప్పుడు మేమైతే కెనరీ వాఫ్కి అయితే వెళ్తున్నాము. సో కెనరీ వాఫ్ ఏంటంటే అక్కడ పార్క్స్ అనేది ఉంటాయి, ఇంకా అలా లేక్ సైడ్ వ్యూస్ అనేది ఉంటాయి. సో లేక్ సైడ్ అనేది కూర్చోవచ్చు. సో ఏదో అలా వెదర్ సహకరించి, సన్ కూడా సహకరిస్తే ఏదో అలా కొంతసేపు ఫోటోషూట్ అనేది చేసుకున్నాం అన్నమాట. పార్క్లోకి వచ్చామన్నమాట, కెనరీ పార్క్లోకి. ఇక్కడైతే కొంచెం వాటర్ ఫాల్స్ టైప్. సో అక్కడ జనాలు చాలా మంది ఉండేసి అయితే కొంచెం సిగ్గేసింది. సో అందుకే అలా వీడియో మధ్యలో కట్ చేసేసాను. సో ఇప్పుడు అలా లేక్ సైడ్ అయితే వచ్చామన్నమాట. సో అక్కడ వ్యూస్ చూసుకుంటూ మంచిగా కొంచెం చిల్ అవుదామని చెప్పి to be true, and when you dance, I'm in the group. You make me move, you make me move. You got it all inside of you. Feel it to be true. సో ఇది అన్నమాట ఈరోజు బ్లాగ్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.